Bom dia, aqui é a Valéria, chegando aqui para a gente meditar juntos, sentindo muita alegria no coração nesse amanhecer. O amanhecer faz isso comigo, me dá uma grande motivação, enche o meu coração de alegria e me faz pensar em Deus. Nós temos essa profunda conexão com o divino, espontânea. Basta a gente colocar atenção nisso, é o que a gente vai fazer agora. Trazer atenção para o nosso espírito, na sua sagrada morada, no nosso anahata esquerdo. Nós vamos pedir, Mãe, por favor, venha em nossos corações, abra nossos corações para que possamos sentir a alegria do Espírito nesse amanhecer. Faça com que nos tornemos pessoas alegres, saudáveis, felizes. Remove do nosso coração tudo aquilo que possa ofuscar a luz do Espírito. Podemos convidar nossa Kundalini para despertar do nosso osso sacro e se elevar lentamente, atravessando cada chakra até o nosso Sahasrara. Logo em seguida, os 7 bandhas para proteger a nossa aura durante todo esse dia. Fazemos um namastê para nossa mãe, cuja foto está à nossa frente. Seja num porta-retratos, seja na tela do seu celular ou computador. E nós erguemos nossos ombros para assumir uma postura digna de nos apresentarmos a ela, sem forçar. Elevamos também o rosto,
Relaxamos toda a musculatura da face. E com essa postura digna, ombros eretos, cabeça bem posicionada, mãos abertas, completamente relaxados. Nós vamos iniciar a preparação para ouvirmos a palestra de Shri Mataji e meditarmos em seguida. Nosso Muladhara Chakra sempre merece toda a nossa atenção por ser o chakra que sustenta a nossa evolução espiritual. Shri Mataji sugere, numa palestra, que nós apenas coloquemos a atenção no Muladhara, recitemos o mantra Shri Ganesha, digamos um Pai Nosso e o mantra Eu Perdoo, para nos prepararmos. E é isso que faremos agora. Podemos colocar as duas mãos na Mãe Terra e com a atenção focalizada no Muladhara, nós vamos entoar o mantra Shri Ganesha. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. O mantra é um chamado para despertar o aspecto da divindade dentro de nós. E nossa atenção se desloca suavemente através do nosso canal central até chegar ao nosso Agnya Chakra, onde temos o Senhor Jesus Cristo, a encarnação de Shri Ganesha, o Menino Deus. Senhor Jesus e sua Sagrada Mãe, Maria, estejam presentes em nosso Agnya Chakra. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque vós sois o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo tudo. Perdoo todos. Perdoo também a mim mesma. E te peço, Mãe,
Shri Adi Shakti, refletida em nós como Kundalini e personificada por Shri Mataji Nirmala Devi. Perdoa-me por qualquer erro que eu tenha cometido intencionalmente ou não, contra o meu espírito. Eu perdoo cada pensamento que vier. Perdoo todos eles. Vamos manter a atenção no centro do nosso cérebro, bem na direção da testa. Onde está o trono do Senhor Jesus, tendo ao seu lado Maria Imaculada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bom dia, nossos corações, Valéria, nossa mente e nossas mãos estão abertos. A brisa fresca do Espírito Santo os envolve completamente e os preenche. Agora não existe passado nem futuro. Apenas este momento em que estamos completamente unidos em espírito, emitindo vibrações que são percebidas por todos, apesar de estarmos geograficamente separados. A luz da Kundalini em mim brilha e se junta à luz da Kundalini em cada um de nós, no topo de nossa cabeça. E que esse clarão possa se espalhar sobre a terra, pelo poder do nosso desejo e de nossas ações bem dirigidas a isso. E com esse propósito ecoando dentro de nós, iremos acolher Shri Mataji com os ensinamentos de hoje. I'm sorry I had to speak in Hindi language because most of the people who are here are understanding Hindi only. When I am abroad, all the time I am speaking English, nothing else but English language. And then I want to have some change for a while. Regarding today's great advent of Sri Jesus Christ, I told them
that he came on this world with a very great mission. I would say one of the greatest vision, because he wanted to open the Agya Chakra, which was so constricted and could not be done before. For that he had to sacrifice his life. By that sacrifice only, the great Agya could be opened. He was aware of it. He knew that it has to happen, that he has to somehow accept this sacrifice. As it is, he was a divine personality. He had no problem in doing so, but he thought that could be some other way there by which you can open this Agya Chakra. But he had to sacrifice his life. And in that sacrifice, he has shown that if you have to rise above this mundane, superficial life, you have to, in a way, sacrifice. Sacrifice what? Sacrifice all your 6 enemies. But with the Kundalini awakening, all these 6 enemies completely get detached. Depends on how your Kundalini has risen. If she has risen in a perfect manner, then I've seen people at the first shot, they just become completely self-realized. Of course, there are very few, but they have been. While I see most of you have little problems, and for most of you it is the problem of the Agya Chakra. How do we get the Agya Chakra working so much is this, that we think as a reaction to anything outside. We react to everything. I see here all these lamps. I can react by saying, from where did they get all these? How much it must have cost? Where are they kept all the year round? All kinds of things. I can react. This reaction comes from our conditioning or from our ego. Egoistical people are extremely sensitive. If you give them, say, something that they think is not very dignified, they can feel hurt. They can feel hurt for anything because they have a consciousness that they are something special, something higher people, and one should behave with them when they are dealing with anyone. And that's how they get absolutely disturbed if they find anybody in any way degrading them. This comes from ego. Ego is a part and parcel of the Agya movement. And the second one is your conditioning. Now you have a conditioning. Say you are an Indian. Now the conditioning is that a person who comes to meet you should touch your feet, supposing. That's your relationship. And the person doesn't touch your feet, then you are angry. Anything like that, which is your conditioning, gives you an idea that you are being insulted or in any way you have not been respected, then you feel bad. The other reactions of ego are like this. As I said, I see those lamps and I can say, why not I have it? Or if I have them, why will I give it to anyone? Ego reactions are there, or conditioning reactions are there. These two were to be finished, and that was done by the sacrifice
of the life of Christ. Christ himself was a divine person. And a divine person is like the sea, because it remains at the 0 point, at the lowest point. It does all work from that point. It will make clouds, it will make rain, and when all the rivers are in space, they'll run into the sea. Because the sea remains at the lower point. So humility is one of the criteria of a Sahaja. A person who doesn't have humility cannot be called Sahaja. I have seen even Sahajogis get very angry. Sometimes start shouting and getting angry and misbehaving. That's the sign that he is not yet a Sahajogi, he has to still mature. So, this humility of a person will give you more stationary, I would say, more permanent state by which you will not react. You will not react. You look at anything, you react. But then you don't react, you just watch. And that is how the new state or witness state comes into. When you become the witness, you are just watching, not reacting, not thinking about it, but you are in the present. And in the present you just watch and really enjoy it. The enjoyment of all the creation is not within your mind when you are thinking. And when you are not thinking, the whole enjoyment of the beauty of all this creation reflects in you and gives you tremendous joy and peace. So one has to learn that we should not react. The today's problem is all human beings are very good at reacting. Reaction is the basic principle of today's life. See any newspaper, you see any book, you meet anyone, what I find that they are experts on reacting. They react. And by reaction, what happens? They never achieve any essence of the thing. Essence is only through witness state that you can achieve. This is what we have to learn from the crucifixion of Christ, from his birth, that he was born in a very humble family, very poor family, in very adverse conditions. The reason was to show that all these outward things and all these outward glories do not make you great. The greatness is within, and when that greatness is there, then you don't care for it, because you are so much enriched within yourself that you don't bother about other things. You don't think about these things. And you live in your own majestic life. This is. Muito obrigada, Shri Mataji, pelas suas palavras, pelas informações. Nós desejamos muito que essas informações se transformem em conhecimento, que possamos nos apossar dele e expressá-lo nas nossas atitudes e comportamentos diários. Nós vamos agora meditar, buscando aprofundar a nossa meditação no silêncio interior, que nada mais é do que a consciência sem pensamentos. Vamos acolher esses pensamentos
e em seguida deixá-los passar. Com o mantra, eu perdoo. Para cada pensamento que vier, nós dizemos silenciosamente, eu perdoo, e deixamos que ele vá. Na sua ausência, o que fica é o espaço, o silêncio, o vazio, no qual a Kundalini cuida de nós.
Estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje e vamos deixar vocês livres para estenderem essa meditação da forma que quiserem, pelo tempo que quiserem. No silêncio completo, ao final desse momento de silêncio total, entoie os 3 mantras do Sahasrara, se você já souber. Agradeça a Shri Mataji por esse momento. Eleve a sua Kundalini, faça os bandhas de proteção e sinta-se pronto para começar um dia com luz própria, com autoconfiança, com leveza. Namastê, Jai Shri Mataji.